Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo ayé lè lóko lẹ́yìn odi, mo kí wá pé àkókò ojú ọjọ́ ṣẹ́rí, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín, ayé ọpẹ́ yọ, ṣe yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa, òun là ayé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ fún wa. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní? Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ àkíyèsí ní eléyìí ní àwọn think Yorùbá word number 1 ká kọ́kọ́ fi ṣe àkọ́kọ́. Àkíyèsí wo náà pè wá sí? Ẹ máa bá mi ká lọ. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ tí gbọ́ tàbí ẹ̀yin tẹ́ ń wò pé báwo la ṣe lè ṣe. Èmi ò introduce nǹkan kan o, but ká lè fi máa because mo sọ ní ìgbà kan rí lórí program mi, lórí program kan tí mo ṣe. Mo júwe apá ibi síbẹ̀ yẹn tó wà ní ọ̀nà àti máa lọ sí side ọ̀nà Redeem tá bá ti kọjá ní Long Bridge yẹn, àwọn ìlú tá tún máa kàn tá bá kọjá Long Bridge tó jẹ́ pé ìlú yẹn tá bá ń bọ̀ láti Èkó ó wà by the right. Mo rò pé bóyá mo lè rántí ni o, ó wà by the right but ẹ máa yà ó wà by the left tẹ bá ń bọ̀ láti Èkó. Tẹ bá wá fẹ́ lọ síbẹ̀ ẹ máa gba ibi abẹ́ bíríìjì kan, ẹ máa bọ́lẹ̀, ẹ máa wá lọ sábẹ́ bíríìjì yẹn tẹ máa fi wá wọ̀ ìlú yẹn, abúlé kìíní kan or something, ìlú tó tóbi gan nígbà kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ́ẹ̀ ni pé ọmọ Ìgbò òun ló ra 100 acres odindi ìlú. Ó wó ilé odindi tán ti kọ́, ilé tán ti ṣe, ó wó gbogbo ẹ̀ wípé òun lòún ti rà lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Àwọn ọmọ onílẹ̀ wá fẹ́ lọ máa lo wípé àwọn smart. Ó gbé gbogbo wọn lọ sí kọ̀tò, òun ló padà win, ó gba gbogbo ilẹ̀ yẹn padà. Now ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìkéde tí àwọn Think Yorùbá First nǹkan tó ń sọ fún wa, tó ń pè wá ṣàkíyèsí ká tó máa wọnú àgbàmì ètò. God bless you. Ní àbọ̀ sinmi oko tá a bá ti ta oko tán kí ni ó ṣẹlẹ̀ wa? Oko wa ó ju ilẹ̀ lásán lọ, òun gangan ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọjọ́ ọ̀la wa àti kókó àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Títa ilẹ̀ rẹ̀ túmọ̀ sí wípé o ti pàdánù orísun rẹ̀, yálà tó fi tà kí ló dé tó jẹ́ kí wọ́n yà lò kó yáàyàn fún bí 20 ọdún àbí ọdún 25 níye owó tó ta gan ni pẹ̀lú tó ń ti ìwé àdéhùn pé wọn ò gbọ́dọ̀ taari ilẹ̀ ọ̀hún fẹ́lòmíì. Pẹ̀lú ìlànà yìí mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ó rí ohun tọ́ka tí ó sì ṣe ọ́ ṣe mọ̀lẹ́bí rẹ̀ láǹfààní. Rántí o, ilẹ̀ kì í pọ̀ sí tàbí fẹ̀ sí. Bó o bá ti tà á, ó ti lọ títí ayé nù. Fi ilẹ̀ rẹ̀ pamọ́ kó o dàbò ọjọ́ ọ̀la rẹ̀. Fi àyè lẹ̀ fún ọjọ́ ọ̀la tó ń bọ̀ láti rí ohun tọ́ka sí. Ilẹ̀ Yorùbá ti wà ní í ṣe. Yá lò, má ṣe pàdánù ẹ̀. Ìkéde wa látọ̀dọ̀ Think Yorùbá First. Ẹ máa rí wípé ìkéde tó ń ṣe fún wa wọn ò ní ká wá ra lẹ̀, bọ̀ wọ́n pè wá sí àkíyèsí ni àwa ọmọ Yorùbá àtàtà. Èwo làwa fẹ́ ṣe, èwo lẹ̀yin náà fẹ́ ṣe láti fi ran ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́? Ẹ jẹ́ ká pera wa ṣàkíyèsí. Ẹ̀yin náà share ètò yìí, ẹ jẹ́ káwọn ẹlòmíì rí wípé lóòótọ́ mà ní. Tí bá ní mo fẹ́ talẹ̀ yẹn lóye kan, oye tí mo fẹ́ ta yẹn gangan mo máa lè rent ẹ̀ fún àwọn èèyàn tó tún máa ṣe mí láǹfààní táwọn ọmọ mi tún máa bá ń bẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. By the time tílẹ̀ Yorùbá tó bá dé, àtún ní máa ṣe ẹrú ní ọ̀dọ̀ àwọn tó ti gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wa. A ṣe é ṣe fún wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa. Mo rí fídíò kan, ẹ jẹ́ ká jọ wò ó. Ó bá mi wí, ó bá yín náà wí, gbogbo wa pátápátá ló bá wí. Kí ni brọ́dà wa náà, àkíyèsí wo náà ló pè wá sí kó tó di wípé àwọn ọ̀nà àgbàmì ètò lọ? Ẹ máa bá mi ká lọ. Now daju òfò wọ́n lọ mọ fàtàṣẹ wọ́n ibi tán sẹ́lẹ̀ ní sí wo ibi tán sí ibi tán yín sí wọ́n yín sí ibi tí òjò àti máa rọ̀ pa ibi tí gọ́tà wà náà sí ẹni tó nílé àwòrán ibi tán yín sí bí lè ṣe tóbi tó yìí ibi tán sẹ́lẹ̀ ní sí wọ́n múlé wọ́n sọ di complex àwọn gbowó ẹni tó kọ́lé tó ṣe wàhálà wò òun lè lè lẹ́gbẹ̀ẹ́ gọ́tà nínú gọ́tà gan-an ló wà inú gọ́tà àwọn gbowó lọ má dájú òfò wọ́n lè mọ ọmọ àtàsẹ́mi ara rẹ̀ kó mọ gbádùn ẹ̀ mọ́ wọlé kejì náà àwọn méjèèjì wọ́n ti sin wọ́n dànù sẹ́gbẹ̀ẹ́ lé
àwọn máa ń gbowó lọ wọ́n ń gbowó lọ eléyìí tẹ̀ wọ́ọ̀sì tó ṣe sínú gọ́tà yìí mọ́ dájú òsì kó mọ́ dájú ọ̀yà kó mọ́ dájú ọ̀sẹ̀ kó mọ́ mata kó mọ́ ní pété kó fẹ́ tẹ́nìkan lọ́rùn kó mọ́ owó òsì káàkiri wó sàrà lókù ẹ̀ mọ́ wọ nǹkan. That is life. Ojú wo lẹ fi wò ó? Ẹni tó nílé ṣe rí ibi tán sí wọ́n sí. Àwọn dẹ̀ ń gbowó lọ. Àwọn ọ̀tẹ̀ ẹ̀kí ẹ̀. Bó tó bá jẹ́ òyìnbó ni. Ìyẹn la fi sọ wípé ènìyàn ìgbà tó jẹ́ pé bọ́n ṣe ń gbéyàn sínú kòtò gan. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni àwọn tá à ń sọ yìí, àwọn ẹni a wí. Làwọn gan ti débẹ̀ náà ti lọ ń yọ apá náà ń yọ itan. Níbi tó ti jẹ́ wípé àwọn ò lẹ́sìn bọ́ wọ́n ní ìjọmọ ènìyàn. Bọ́n ṣe tọ́jú ibi tó ń sin òkú sí. Ẹlòmíì gan wá jókòó gan wá jẹun bẹ̀ gan. Àìmọye ibi tó ń sin òkú sí tó jẹ́ pé iwájú estate ló wà. Tó bá wà lójú window ẹ̀ báyìí, wàá máa rí gbogbo ibi tó ń sin òkú sí ni. Tó dẹ̀ máa mọ́ táwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ ń bẹ̀. Táwọn family tó ń wá tún tiwọn náà ṣe tó ń tún ṣe ń bẹ̀. Nítorí pé ẹ̀mí èèyàn jẹ́ nǹkan kan lọ́dọ̀ títí wá. Àwọn kan wá sọ pé àwọn rí igi kan wọ́n ti wó sílẹ̀ ó wá dìde fúnra rẹ̀. Àwọn ẹ̀mí burúkú tó ń rìn káàkiri ni wọ́n wá ń gbólúwa tóbi níwájú ibi tí igi ti dìde. Ẹ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé kí lẹ ṣe fún báwo lọ̀rọ̀ ilé ayé Áfíríkà, ilé ayé Nàìjíríà, ilé ayé ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí báyìí. Igi tó gbẹ tó wá dìde fura kò mówó wá kò so èso rere kò ṣe pé ó wù nǹkan kan fura mọ̀ bóyá mi kan tó bẹ́ tó fò kọjá ń bẹ̀ wọn agbára ẹ̀ ló fi kíní yẹn fi ṣe kíní Áfíríkà. Oh my God. Now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú mú kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé kó tẹ̀ tó dípa wọnú agbami ètò lọ ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ìpolówó. God bless you. Mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Orúkọ mi ni Ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. Níléeṣẹ́ wa bí láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní health is wealth, ìlera lọ́rọ̀. Kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ní sétí. Torí gbogbo lọ́gbọ̀n àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi. Kò tán síbẹ̀, oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi. Òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Oògùn ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. Iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n. Bákan náà ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní kọjú ọmọ bíbí wọn. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí. Kò tó síbẹ̀ o, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ǹdù tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀ ó máa bá wa burn fat àpè ní X2 burn fat fún obìnrin àti fún ọkùnrin. Bákan náà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited a ní egbòogi èyí tá a ṣe ní powder fún ẹni tó bá ń kojú àìsàn stroke. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate. Tẹ́ ẹ bá lé èèyàn tó ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ dán wò ìjọba lù lóǹtẹ̀ fún lílò torí pé ojú dání. Káàkiri ni wọ́n ti mọ̀ wá nílẹ̀ yìí jákèjádò àgbáyé. Kò sí onírúurú àìsàn tàbí àrùn tẹ́ lè máa kojú tí a ní oògùn rẹ̀ egbòogi ẹ̀ tá a ti ṣe lẹ́jọ̀. Torí ẹ̀ àìrìn jìnnà láìra gbogbo. Náà mo kí wa lẹ́ẹ̀kan ṣe jẹ́ kí n fi nọ́mbà wọn síbẹ̀ tí ẹ bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀. Nọ́mbà wọn bàbá wa ló wà níbẹ̀ yìí. Now ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú nípa kíkọrin. Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi. Now let's go there. System responsible for revolutionizing the internet. Well, Dr. Thomas Mensah worked along with 3 other men, names you should know: Bob Moore, Don Keck, and Peter Schultz, to invent a laser fiber optic system back in the 1980s. They had no idea how it would change our way of life. Without these 4 guys, the internet won't work, because we invented a laser-based fiber optic system
that allows anybody to send a picture to somebody else's cell phone. Without that invention, you cannot send a tweet, you cannot send an Instagram pictures, no Facebook. So we let Facebook, Google, and all those things happen. Because before we did it, everything was using copper. You would stand in front of an ATM machine for about 8 hours. But now you go in and get things quickly because of the invention of fiber optics. During that time, how did you even think of this? Well, I had come out of MIT as a chemical engineer, and I was hired to solve a problem because they couldn't take the invention out of the laboratory. And within 6 months, I've solved the problem and made it feasible so that fiber optics could be cheap and it could replace copper wires throughout America. Did you ever think we would live in a society now where we would all be walking around with computers and sharing this information? No, it never dawned upon us. Because right now, in your pocket, you have a computer that is more powerful than the computer that designed the Apollo rocket. So you can get all the information in the world on this computer. But the only way you can send anything, send a cell phone to somebody else's cell phone, is through the fiber optic system we created. Few of us can imagine life without our cell phone. But all of this would not have happened without the remarkable advances in wireless technology made by pioneers such as Jesse Russell, an internationally known inventor who graduated from Tennessee State. The beauty of historical black colleges for me, just talking to me personally at a personal level, is that what they did for me, they gave me the nurturing and the freedom to challenge. They didn't shut me down. And the teachers were more nurturing, or the professors were more nurturing, right? And what they did was they gave you a chance to express who you really were. If you're sitting in an SBCU and say, as I did in 19... ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká tuntun gbọ́ padà. They gave me the nurturing and the freedom to challenge. They didn't shut me down. And the teachers were more nurturing, or the professors were more nurturing, right? And what they did was they gave you a chance to express who you really were. You can imagine. Tó bá wà ní school, ní ọ̀dọ̀ àwọn tó ń lẹ́sìn, bó tó ní ìjọmọ ènìyàn, ó ní aburú tiwọn náà lọ́wọ́. Kò ṣá lè fi compare àwa tá lẹ́sìn. Ọmọ tó jẹ́ wípé ó tò nǹkan méjì papọ̀ ní school, ó máa fún ní chance, ó máa wò wípé kí lọmọ yìí kí ló lè fi ṣe. Báwo ló ṣe lè wúlò fúnra ẹ̀, báwo ló ti ṣe wúlò fún school yìí, báwo ló ṣe lè wúlò fún wọn ní community, báwo ló ṣe lè wúlò fún wọn ní gbogbo ìlú àwọn. Àwọn dúdú ni àwọn tó ń ṣe léyìí. Tẹ fi ń rí app, ta fi ń lọ sí machine láti lè lọ fi káàdì gbà nǹkan. Tàbá tí róyìnbó nínú ẹ̀, dúdú ni àwọn tó ṣe dé. Dúdú ni gbogbo wọn. Dúdú ló jókòó. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sí picture. Gbogbo wa la mọ̀. 90s, 95, 94, 95, 96, 97. Mò ń forí gbé ni o, mò ń rò padà sẹ́yìn ni o. Gbogbo fóònù tá à ń lò ń gbà yẹn, o ò lè rí picture náà. Ibo ló ń jẹ́ WhatsApp? Kó o pè ní dial, text, ṣé text? Yeah. But anything app. O fẹ́ lọ wo Google ni, o fẹ́ lọ ṣe app kíní kan ni, o fẹ́ lọ ṣe kíní kan ni. Dúdú ni, dúdú. Ẹ jẹ́ àtúbọ̀ gbọ́ díẹ̀ sí kí wọ́n gbé àwọn ìmíì wá sí. Ẹ bá wa pín ètò yẹn jọ torí Ọlọ́run. Ẹlòmíì ò rí rí, ẹlòmíì ò mọ nǹkan tá à ń sọ yìí. Kó lè mọ nǹkan tó ń ká wa lára wípé báwo lọ́jọ́ láfíríkà yìí fẹ́ rí. Gbogbo àwọn dúdú alálùbáríkà, dúdú olóríire.
tó jẹ́ wípé ó yẹ kán tí Áfíríkà kó ti di ológo. Gbogbo wọn ni àwọn leader Áfíríkà àti leader ìlú òyìnbó wọ́n ti sọ dẹrú. Ẹlòmíì engineer ló yẹ kó jẹ́, ó ń bá wọn fọ mọ́tò ni. Ẹlòmíì doctor ló yẹ kó jẹ́ bọ́pọlọ ẹ̀ ṣe ń hó. PhD ló yẹ kó gbà nínú engineer wípé bọ́pọlọ ẹ̀ ṣe ń hó wípé tó bá fi ọwọ́ kan nǹkan anything báyìí ó mọ nǹkan tó lè sọdá. Wọ́n sọ di ẹni tó ń ṣe àwọn tó máa ń fọ mọ́tò bórinbórin. Wọ́n sọ di ẹni tó lọ ń ru pọ́npọ́n tàbí pọ́npéré. If you're sitting in an SBCU and say, as I did in 1972, when I said, well, I want to work at Bell Laboratories, right? I ended up at Bell Laboratories, and in 1980, I was selected as one of the most outstanding engineers in America under the age of 32. Coming from a very poor environment, single family, 10 brothers and sisters, at least 9 brothers and sisters, right? Out of Nashville, Tennessee. I never forget once I won that award I was telling you about earlier, I didn't know anything about cellular radio. Never heard of it. It was in our organization. But right after they broke up the Bell system, the technology that nobody wanted was the cellular radio system. You know, and that they had tried to send it to the telephone companies, right? And then they sent it back to AT&T, right? So we had this sort of displaced group of people, right? I never forget the day my boss, his name was Jess Turner, he said, Jesse, I know you don't want this job, right, to hit the cellular radio group, but I believe that the future of communications will be deeply rooted around this concept of cellular radio. And I never will forget the first day I was on the job. I called the meeting of all the managers and so, but they were all white. I was the only black guy, right? And I was saying, well, what's the problem, right? Why? Because they were losing so much money. It was pathetic. They were just losing money like you wouldn't believe. You know, they said, the problem is that we could only make money when people are in the cars and the phone rings and they answer it. If they don't answer, it goes, it's that most of the time people are not in the cars, right? And so what I said was, well, that seems like an easy problem to solve, right? Why don't we just take the phone out of the car and just put it on the people? And I said, I guarantee you, if you put the phone on the people, I was thinking about just making money, right? So I said, I guarantee you, if you put the phone on the people, when it rings, they'll grab the phone. And I said, every time they grab the phone, we'll make $1, right? You know, right? You can tell a brother coming from the street, right? It's like selling stuff, right? So I said, every time the phone, right, we'll make $1, man. And I said that we could turn the business around. At the time, I didn't know that the phones looked like the ones and they had these big bags, you know, and so y'all look like you about it, right? And so they were very nice, and they didn't say, look, it was kind of stupid for you to think that we could actually put these kind of phones on people, right? So they said that, no, the problem is there are more people than there are cars, and we had designed this for cars, and so there's not enough spectrum to allow us to put that many people. That's why you can't do that, right? Then I said, oh, that's what your problem is. But they didn't know I was probably one of the leading authorities in digital signal processing. Because that's how I'd gotten the award before, but they didn't know that, right? So what I said was, that's a simple problem to solve. What we'll do is that we'll completely digitize the speech. We'll substantially reduce the amount of bandwidth required on a per user basis. And I described to them how you could do that, by what modulation schemes you would use and so forth. Then I said, if you do the math on that, and I can show you how we do that, that you could get 4 times the number of people in the same amount of spectrum. And it took us from like 1984 to 88, and we built the first digital cellular system any place in the world. And we took that business from like about $100 million business to $5 billion. Ìyẹn lè máa fi mọ̀ wípé kí ni China ń ṣe tí dúdú ò lè ṣe. Kí ni China ń ṣe tí dúdú ò lè ṣe? Nǹkan tó jẹ́ kí àwa ká lè máa ṣe òun lélẹ́yìí. Nǹkan tí àwọn ìjọba wa torí ẹ̀dẹ̀ la sọ wípé Allah kì í ṣe nǹkan kan náà.
á ti pọ̀ jù lọ́wọ́ yín. Bàbá àti ìyá tó bá ti bímọ tó bá ti pọ̀ jù, olóríire á wà ńbẹ̀, olè á wà ńbẹ̀, amúrọ̀bà á wà ńbẹ̀, amugbó á wà ńbẹ̀, amutí á wà ńbẹ̀, ẹni tó ń bóbìnrin olóbìnrin tún máa wà ńbẹ̀, ẹni tó máa lọ bọ́mọ kékeré tún máa wà ńbẹ̀ torí ó ti bí wọn jọ, ẹni tó bí ọmọ 50, ọkùnrin ẹyọkan tó bímọ 50, báwo ló ṣe rò pé gbogbo 50 yẹn òun ló máa yàn tó máa yanjú, ó máa múra. Tí èèyàn mẹ́wàá, tọkùnrin mẹ́wàá bá bí ọmọ 50-50, bóyá méjì nínú wọn ló lè sọ wípé bóyá bíi 40 ó yanjú. Tí ò lówó láti kọ́ wọn, tí ò lówó láti tọ́ wọn ni o. A sọ bí àwọn tán lówó láti tọ́ 100 o. Tí ò lówó, torí Nàìjíríà ò lówó tó fẹ́ fi tọ́ ọmọ tó bí. Wọn ò lówó tán fẹ́ fi tọ́ ọmọ tó bí. Torí ẹ̀ la sọ wípé ẹ jẹ́ ká bí ọmọ yẹn níwọ̀nba tó máa jẹ́ pé ẹnu wa máa lè kà á, ìyẹn ló fi jẹ́ pé ká pínra wa. Ẹ rí ibi tí mo gbà yọ ńbẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká bímọ tí ẹnu wa tó lè kà á. Torí Nàìjíríà bí ọmọ, àwọn bí 100, wọ́n bí 1000, wọn ò lówó, wọn ò ní agbára, wọn ò ní capacity, wọn ò ní wisdom tó lè fi tọ́ ọmọ yẹn. Àwa wá sọ wípé okay, a jẹ́ ká fètò sọ́mọ bíbí. You know what? Ẹ jẹ́ káwa kan lọ. Ìyẹn ló fi jẹ́ pé táwa bá bí àti bí mẹ́rin nìyẹn, á lè mójútó. A mọ̀ pé nínú mẹ́rin ẹlòmíì máa bí 6, ó ìmárè tó máa yẹ ọ̀nà nínú wọn, bọ̀ tó máa yàtọ̀ sí èyí tó bí mílíọ̀nù tí ò lówó, tí ò lè mójútó wọn, tó kàn bí wọn kalẹ̀. Kó tó bí wọn kalẹ̀ sáyé, tán wá di ìnira fún gbogbo àgbáyé, òun ni ọmọ tí Nàìjíríà bí. Ara àwọn ọmọ náà lélẹ̀. We are here at Epan Police Station in Uge local government area, where we'll be parading about 123 suspected internet fraudsters who were engaged in the business of internet fraud. They were all placed in a particular house in one estate in Efun, Warri Road, where they do what they call HK. They say HK means Hustler's Kingdom. However, what is their modus operandi? They engage their agents who go on social media to flaunt wealth that most times are not even theirs, and convince unsuspecting boys of the age of 17, 18, 19, 20 that they want to teach them forex, and also that they want to teach them crypto business. Now, what do? They lure them, some all the way from Kaduna, some all the way from Akwa Ibom, some all the way from Ibadan, to that particular estate and beat the hell out of them. That is their own welcoming to them. And feed them only when they feel like feeding them. In fact, one of them said once they enter the bedroom to bath, before they come out, they will seize their clothes, that they don't come. And in this place, there's no going back. In this place, there's no going back. Now, how did we get about this information? One of them, who came alongside two others all the way from Kaduna, told them that, I can't do this, let me go home. They told him, you don't come. That guy now used his laptop that they gave to him to do the business of internet fraud to reach out to the mom, who quickly reported to their relative who happens to be a member of the military, and they came and Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú bó ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ yẹn, ẹ máa wo ẹ̀yìn. Ẹ máa wo ẹ̀yìn, ẹ máa wo àwọn ẹ̀yìn yẹn, ẹ máa wo age of àwọn boys tán wà ńbẹ̀. Ẹ máa wo age, ẹ máa wo ojú wọn, kẹ máa wo age àwọn boys tó wà ńbẹ̀. Irú àwọn eléyìí, ẹ wo iye tán ti wá. Simply because I challenged, I had so much self-confidence, right? Ká wá wo oye tí àwọn eléyìí tó bá jẹ́ wípé raided that estate. Kẹ wá wo nǹkan bó máa ṣe sọ Nàìjíríà dà. Tó bá jẹ́ wípé wọ́n rí olùrànlọ́wọ́ tó máa fún wọn lówó kọ́, tó ti máa kọ́ wọn láti primary school ńsìn, wọ́n ṣe ń ṣe káàkiri àgbáyé. Yàtọ̀ sí bàbá tó sọ pé ìgbà tó lọ bẹ̀, wọ́n láwọn lówó, òun àti ìyàwó ẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀
Rẹ̀mí Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀, àwọn olówó kò ń ṣe bí ló ń pa wọn. Owó tó yẹ kó wá fi lọ mójútó àwọn ọmọ irú àwọn ọmọ báyìí. Kó ní nǹkan tẹ́yìn ní ká gbà yìí, ẹ̀yin House of Assembly, ẹ má wọ̀rì. Àwa máa fi kún ní school 10 ní Nàìjíríà. Orúkọ èmi gangan ni mo fẹ́ tún wọn ṣe, kórúkọ mi wà ńbẹ̀ wípé mo sọ wọ́n di ènìyàn. Bóyá ibi tán ti ń ṣe bulb, ibi tán ti ń ṣe anything, bóyá kiri anything at all. Òun leléyìí. Wọ́n máa tún tó ní kẹ́ wá vote lẹ́lẹ̀ ní 2027. Ìyẹn náà ń plan fún yín lọ́wọ́. Abíyamọ wo lára ò ní ta pẹ̀lú ilé? Ẹ wo àwọn boys yẹn. Ẹ wo àwọn boys yìí. Ẹ wo àwọn boys yìí. Ẹ wo àwọn boys yìí. Láti pọ̀, ọbẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù. Tó bá ní kó gbé báyìí, ó máa dànù ni. Why tó ló ní pot kékeré? Kẹ́ rọra ṣe díẹ̀díẹ̀. Òun ni ẹ pín wa. Kó ní kálukú kó lọ ń lọ ẹ̀. Àsìkò náà tún ti dé ńsìn. Àwọn Haúsá náà ti ń dìde, àwọn náà ti ń sọ̀rọ̀ sókè. Mo ti máa ń mo rí kan náà ńsìn tó yẹ pé mi ì rí rí. Young guy ni, ọmọ kékeré ni, tó sọ̀rọ̀ tó ní kò sí nǹkan kan tẹ́ lè ṣe, ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ni mi ò rí rí láyé mi. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Ẹ̀yin youth ẹ dìde, ẹ dá sọ̀rọ̀ kíní yìí. Ẹ ṣe àwọn small video, ẹ máa ju káàkiri, àwọn people yìí ń rí. Ó máa ṣẹlẹ̀, àmọ̀gbà tó máa dé ni, bí olè ló máa dé lóru fún wa. Now, ẹ máa bá mi ká lọ. And arrested over 123 internet fraudsters. We also have another one, Bola from Ibadan. He said he studied in Arabic school and he needed money to go to Cairo in Egypt. Met one of his friends who he asked for 150,000. And that guy told him, people that are below you are even living larger than you. Come to Warri, let me teach you how to make money. Only for him to come, they took him to that estate. And as they are entering each of the gates, they are always shutting it, locking the gate. It became apprehensive and told them, what am I here to do? They told him it was. Àwọn boys yẹn nìyẹn o. Lára wọn náà gbé yìí o. Gbogbo àwọn boys tó máa ń hack gbogbo àwọn WhatsApp group gbogbo àwọn èèyàn. Tó máa láwọn wà ní WhatsApp group Ìgbòho-dè. Tọmọ tó jẹ́ pé ọmọ Ìgbò ni wọ́n. Tó máa sọ Yorùbá Ìgbòho. Mo wà ní Ìgbòho wọ́n ní meeting ní. Ẹ máa ti rí wípé eléyìí kò tiẹ̀ ń ṣe Yorùbá bó ṣe lè wù kó mọ. Gbogbo àwọn tó ń iṣẹ́ yẹn lélẹ̀, ibi tó ń kó wọn sí lélẹ̀. Àwọn young boys. Ẹ jẹ́ ká máa bá lọ. Internet fraud. He told them, I am an Alpha, I can't do this. They told him, you have come, you are not going back. And that was how they welcomed him with beating. They beat him up to the extent that he even excreted on his body. He urinated on his body. And he had no choice than to stay back. This Bola said for the past 9 months, since he left Ibadan, he has not spoken to his mom, he has not spoken to his dad, they have not allowed him access to even sunlight. This is what is happening, and this is the reason why we must continue to monitor our kids, continue to monitor our what? Their peer group. When we can't find them for some time, we should look for them. When they come back home with unexplained and ill-gotten wealth, we should ask questions. We should not continue to tolerate this. This does not speak well for us as a nation. It does not speak well for us as a people and as a society. I just want us to briefly. Wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí torí pé lè wọ uniform ló ṣe ń sọ kò wá òkè as a nation. Ta ló dá wàhálà sílẹ̀? Ta ló fa wàhálà? Àwọn eléyìí tán bá mú wọn tí tán bá ní ta ló rán yóò yẹ kán máa ní àwọn ìjọba ló rán àwọn. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ló rán àwọn àtìyàwó àtàwọn fáìzẹ̀. Àwọn tó wà ní House of Assembly, àwọn náà rán àwọn. Àwọn pásítọ̀ Adébóyè, àwọn pásítọ̀ Túndé Bákàrè, àwọn náà rán àwọn. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn náà rán àwọn. Ẹ mọye àwọn ọmọ tó ń lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat. Àwọn òyà tó máa ń lọ síbẹ̀, àwọn ò rí ọmọ 6 months, àwọn ò rí 9 months, àwọn ò rí tó máa sunkúnsunkún tó máa rò pé ọmọ ti kú.
ibi tó ń kó wọn sí leléyìí o. Part 1 leléyìí o, èèyàn mọ ibi tó tún ní another branch sí o. Branch ẹyọ kan la rí yìí o. Àmọ́ ibi tó ní míì sí o. Interview some of them so that they will tell us their story. Your name? My name is Gideon Michael. Gideon, you are from where? I'm from Akwa Ibom. How old are you? I'm 17 years old. Repeat it. I'm 17 years old. Okay, so what brought you to that estate? 17 My friend, years old. let me start out. No, I don't need too many stories. What brought you to the estate? Just tell me. Go straight to the Ozo. Also, what kind of hustling? Internet flooding. Internet flooding. Yes. Okay, now I tell you say it be. Okay, when did you get there? Over 1 month. Okay, you don't do there for like 1 month now. Yes, yes. Okay, so tell me your experience inside the place. So my experience inside that place is sometimes we only eat morning and evening. Okay. And another thing is like we sleep 9 to 5 o'clock in the day. We sleep at 9, I wake up. From that 9 we start work till 5 o'clock. Oh yeah, how the work be? How do they do the work? Our work is to show us how to act this Facebook, after acting this Facebook. But that thing from me, I don't really like it. I always tell my guys sometimes this thing is very hard for me to do it. Okay, it's okay. Now, when was the last time you heard from your parents? It doesn't really 4 months. Since you come the estate, they don't allow you call your mama. They only seize our phone and they say we are only calling on Sunday only. Okay, they seize on our phone. They say you can only call on Sunday. Sunday. Okay. Ẹjọ́ wo ló wá dá fún àwọn eléyìí? Ẹ lọ ń jí àwọn ọmọ ọlọ́mọ gbé. Ẹ wá ń kọ́ wọn níṣẹ́ by fire by thunder. Ẹ wá ń train wọn bọ́n ṣe máa jí owó, máa gbawó lọ́wọ́ àwọn èèyàn lórí internet. Internet ń sìn. Nǹkan míì ló tún máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. Bó ṣe ń ṣe Yahoo Plus náà ló ti ń ṣe tó ní internet náà, nǹkan míì náà ni. Ta la rí dá lẹ́bi? Alẹ́ bímọ tó pọ̀ jù Nàìjíríà. Ẹ ti bímọ ọ̀ràn, ẹ bímọ tẹ́nu ẹ̀ ò lè ká, ẹ bí olè, ẹ bí jàgùdà páálí, gbogbo wọn lẹ́bí ẹnu yín ò lè ká wọn. Téèyàn bá wá bímọ tẹ́nu ẹ̀ ò bá lè ká, èèyàn á sọ pé òkè, ìwọ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n kinní kan, ìwọ lọ sí welfare, ìwọ lọ sí kinní kan, ẹ pín oníkálukú, ẹ tó bá wà lọ́wọ́ welfare, ẹ ràn wá lọ́wọ́ welfare, ẹ mú Yorùbá nation ẹ fún wa, ẹ mú Ìgbò ẹ fún wọn, ẹ gé wọn. Àwọn Ìgbò náà ti sọ, àwọn Haúsá náà ti sọ pé ẹ jẹ́ a lọ, àní dákẹ́ láti máa sọ, torí ẹ wo ibi tẹ́ sọ lé ayé dé, ẹ wo ibi tẹ́ bá lé ayé dé, ẹ wo ibi tẹ́ ọmọ 17 years. Ọmọ 17 years, ẹ jẹ́ a tẹ̀síwájú. 17 years. Nǹkan tó sọ wọ́n dà lélẹ̀, àwọn nǹkan tó sọ wọ́n dà lélẹ̀, ẹ máa kú ní fóònù ni, àwọn míì tún rèé o. Ìmí rèé o. Ṣẹ́ni gbogbo nǹkan tó gbà lọ́wọ́ wọn. Àwọn míì lélẹ̀ yìí ẹ wò wọ́n o, gbogbo àwọn ọmọ kékeré lẹ̀ ẹ wò wọ́n o, ẹ wò wọ́n o. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu àtìyàwó ẹ̀ tán ní àwọn lọ́wọ́ o. Wọ́n rò pé wọ́n fẹ́ wá gbà wọ́n sílẹ̀ ni. Wọ́n dákún ìṣòro ilé àtọ̀nà àti gbogbo ẹ̀ ni. Ẹ wò wọ́n, ẹ wo bọ̀bọ́ yẹn, ẹ wo èyí tó wà ńbẹ̀ yẹn, ẹ wo èyí tó wà mẹ́jẹ̀ ń gbé padà sẹ́yìn. Eléyìí ó lè má, mi rò pé lè máa jọmọ 15 years gan lọ. Ẹ wò nǹkan tó ń bá lọ́wọ́ wọn. Tó wá lọ jiyàn gbé. Ẹ máa wá sọ pé Fúlàní àti Ìgbò àti Haúsá àti Yorùbá àti gbogbo wọn, àwọn ló mú. Èyí táwọn Fúlàní wá mú lókùnkúndùn ńbẹ̀ ó ní wípé kán lọ pa àwọn èèyàn, kán máa pa àwọn èèyàn sínú igbó. Àwọn tún mú lókùnkúndùn ni pé káwọn tún jiyàn, kán tún jí wọn gbé, kán gbowó lọ́wọ́ àwọn Yorùbá. Ìyẹn ló fi wá já àwọn tó kù bí èmi làwọn Yorùbá àti àwọn Ìgbò tó kù, àwọn ń gbà láti lè sọ pé òkè
àwa náà fẹ́ kọ́lé, àwa náà fẹ́ lo mọ́tò ńlá, àwa náà fẹ́ gbélé ayé ìrọ̀rùn. Ṣé báwọn ọmọ Haúsá náà ń ṣe yìí, Fúlàní náà ń ṣe yìí, tẹ́ ẹ̀ rí nǹkan kan ṣe fún wọn. Èyí tẹ́ bá mú wọn fine, tẹ́ bá dẹ̀ rá wọn mú, àwọn á ṣáà mọ̀ make sure pé bó bá jẹ́ mi ló gbà, ẹ wò wọ́n, ẹ wòran, ẹ wá wò. Ẹ wo nǹkan tí wọ́n ṣe price ní president tí ò ní lè. Vice president tí ò ní lè. Owó tí ẹ tí àwọn ọmọ kan wọ́n fi ṣoríire, wọ́n fi jẹ́ ọmọ alálùbáríkà, òun làwọn kan ń pín yìí, owó náà ń pín yìí, owó náà ń pín yìí, ṣẹ́rí owó náà ń pín yìí. Nígbà tó ṣàfẹ́ débẹ̀, owó náà ń pín yìí, owó náà ń pín yìí. A ní ẹ pín wa. Ẹ ti bí ọmọ ọ̀ràn, ẹ ti bí ọmọ oríṣiríṣi, ẹ pín wa, kóníkálukú máa lọ́lé bàbá ẹ̀. Tọ́mọ bá pọ̀ jù, ẹ máa rọ́mọ àlè, ọmọ ọkọ, ọmọ játijàti, ọmọ olórí kìdí kan, ẹ bọ́ta ẹ wá máa, ẹ lé oníkálukú bọ́ta kó wá máa lọ́lé bàbá ẹ̀. Eléyìí pọ̀, owó rèé, ṣẹ́ rí, owó náà ń pín yìí, owó náà ń pín yìí, náà dẹ̀ yìí ń pín lọ. Àwọn èèyàn ti ń jẹ yẹ̀pẹ̀, àwọn èèyàn ti ń jẹra wọn. Owó náà ń pín yìí, owó náà ń pín yìí, owó náà ń pín yìí. Ẹ wo ọmọ ìyá mẹ́ta, mo ti lò ó tẹ́lẹ̀. Síwájú torí mo ti lò nínú nǹkan tẹ́lẹ̀. This is Kano. This is part two, children. They are children. These children are supposed to be in school. Look at it, part 2. Children that are supposed to be in school. This is Kano. This is Kano. Children, ladies, female children, young children, below the age of 10 years. Some of them are 3, 4 years. Na rantse da Allah, duk wanda yake da hannu a cikin wannan masifar da aka jefa yaran nan a ciki, shi da iyalansa da danginsa ba za su taɓa jin daɗi ba. Duniya da lahira, Allah ya isa. Look at it, children. This is a children. The other one was part 1, that is for women. This is for children. Children that are supposed to be in school. Today is Friday. Today is Friday. All our children are in school. Look at it. Look at it. See children, they are even fighting. Look at it. They are even fighting. They are fighting. Because no one to take care of them. No one. Northern, you should stop giving birth to a number of children that you cannot cater for them. Stop this rubbish. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam can never be proud of such kind of what? Mutanen da kuke haifa cewa ya ku haifi yaran da za ku iya kula da su. Yes, look at children. Abin tausayi. Tó máa ṣe pọ̀, ẹ̀wọ̀n nǹkan tán kó sí wa lọ́pọlọ. Ẹ bímọ tó pọ̀ so that ìjọ yín ó máa lè pọ̀ sí tẹ́ bá dé ọ̀hún. Ọmọ tó pọ̀ rèé o. Ọmọ tó pọ̀ tẹ́ ní agbára láti tọ́. Ọjọ́ Friday yẹn ń sìn, àwọn láti wá dúró síbẹ̀ because irú owó tó ń kó yẹn, àwọn believe wọ́n nígbàgbọ́ ń sìn wípé ẹ jẹ́ ká lọ ṣètọrẹ àánú nínú ẹ̀ torí pé Ọlọ́run máa dáríjì wá. Àwọn tó dẹ̀ fẹ́ lọ ṣètọrẹ àánú fún eléyìí. Ìyẹn náà ṣe lè jẹ́ kán lọ sí school. Ìyẹn náà ṣe lè compulsory wọn wípé school ti di dandan wípé kẹ gbọ́dọ̀ rí èèyàn kankan. A máa fún yín níwèé lọ́fẹ̀ẹ́. A máa tún ní mọ́tò gan tó máa gbé yín. A lè ṣe é, bọ́n ò lè ṣe é. Ìyẹn ló ti ṣẹlẹ̀ délẹ̀ Yorùbá náà sìn tó ti jẹ́ pé tó bá dé àwọn ibì kan báyìí wàá kàn máa wò pé oh my God, ọmọ kékeré àtàgbàlagbà wọn máa sowó mọ́tò báyìí ni tó jẹ́ pé Yorùbá ló máa wà lẹ́nu wọn. Ọmọ kékeré àti àgbàlagbà, obìnrin, ọkùnrin. Look at this, look at this. Look at this, tsakani da Allah, look at this. Kalli wannan yara ne, 'yan mata ga su. Gashi, look at it. Look at it. Look at it. Children. Children. Government should do something. Abba gida, you have to do something. This is the third part 3 of for the women. Part 3. Ó ń dùn mọ́ wọn. Ṣé rí àwọn olè, àwọn 419. Ṣé rí wọn, àwọn olóṣèlú wọ́n ti fi nǹkan, àwọn bàbá aláriwo làwọn eléyìí
láti ọjọ́ tó ti ń ṣe Nàìjíríà ń wọlé tó ń bàjẹ́ sí ni ṣe rí wọn wọ́n tú wọn sílẹ̀ ànáìtì àwọn eléyìí tẹ́ bá ṣe ń ṣépè tẹ́ ń sọ̀kò fún àwọn olóṣèlú àkókò tí tó ń sìn láti máa sọ̀kò láti máa ṣépè fún gbogbo àwọn eléyìí àwọn tó ń pera wọn níránṣẹ́ Sátánì tó jẹ́ kí àwọn èèyàn wù wọ́n níránṣẹ́ Ọlọ́run. Gbogbo agbára yìí wà ó ní Nàìjíríà dẹ̀dẹ̀ bí tó ṣe ń dé yẹn gbogbo agbára yìí wà láwọn ọmọ ọ̀lọ́ sí skul gbogbo agbára yìí wà ní ọmọ yahoo pọ̀ sí ní ojoojúmọ́ yahoo náà fẹ́ ṣe irú ilé ó fẹ́ ṣe irú ṣọ́ọ̀ṣì ó fẹ́ rí owó yẹn by all means olóògbé pé tóun bá ti dálẹ̀ tóun dá business yẹn sílẹ̀ ẹni tó ń tó èdè òun lòun máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí láti ìlú ẹ̀ ẹ rí àwọn bodyguard ẹ rí àwọn security tó ń tẹ̀lé pastor àwọn àti àwọn olóṣèlú àsìkò ti tó ẹ jẹ́ a pariwo wọn ẹ jẹ́ ká pariwo wọn wake up. £1,000 and he wanted to fly back home to Eritrea in Africa to build a home for his family. But look how difficult it is for him. Simply because he can't show how he made this money, it is difficult for him to get his money out of the UK. You got some money with you? Yeah. You got some money with you? Okay. Yeah. Got one of my officers coming down here now. Just go take you into the back office here, have a chat about your money, have a look at what it looks like. Yeah? Is that all right? Yeah. Okay. The man, a Dutch national working in Britain as a taxi driver, is planning to fly with his money to Eritrea. Right, so if you want to take a seat over there for me. He says his cash amounts to £10,000. No, this is my money. Sir. I don't give you. Sir. No, I don't go. This is my money. You're not giving it to us. I'm seizing this money from you. I'm taking it from you. Yeah. There is a difference, okay? No. You cannot prove to me what you're doing with this money. I work in. Show me documents now. I don't have with me now. The customs officer is asking him to show him documents to prove that he earned this money, something like pay slips or something, to prove that this money is not proceeds of a crime. Unfortunately, the man has worked for years in the United Kingdom as a taxi driver. So when he receives the cash for the taxi, he usually just puts it away, stashes it away. He has been keeping this money for years. Unfortunately, he can't prove how he got this money because he doesn't have any receipts for it. His customers usually paid cash. Okay. If he wants to take it out of the EU, he must prove the money is legitimately earned, taxed and not connected to criminal activity. You can see how difficult it is to move just $10,000 out of Europe. And yet billions upon billions of US dollars are moved out of Africa to Europe itself. And these people, they gladly receive this money, which is proceeds of a crime most of the times because it comes from places like Congo, Liberia, Sudan, and other places. They gladly receive this money and bank it in their own banks in Europe. Can you believe that? And they don't ask this money is proceeds of a crime or whatsoever. They just bank this money there. All these dictators from Africa, they bank their money there. Mobutu Sese Seko left like $300 million in a Swiss bank. Until now, the DRC government is fighting to get this money out of Switzerland back to DRC. It's so easy to get this money out of Africa, but so hard to get a penny out of Europe back into Africa. In my next video, I will explain exactly how they move this cash from Africa to Europe. Because for sure, there's no cash in Africa, but there's gold and diamond in Africa.
Oh my God, mi ò mọ̀ wípé mo mute. Àní bá wọn nájà wérewére, àní bá wọn nájà wàràwàrà. Ẹ máa rí ibi tọ́rọ̀ Nàìjíríà ibi tó bá wa dé. Mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo àwa tá a nígbàgbọ́ lórí bàbá wa Akíntóyè látòrí àwọn YSDM tó jẹ́ pé umbrella body náà jẹ́. Láti orí àwọn mega rally náà, àwọn náà wọ́n ṣe gudugudu méje. Ohun yaya mẹ́fà, a kí wọn, a yìn wọ́n, a dẹ̀ mọ́ lóore. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ìfẹ́lódùn, bẹ́ẹ̀ náà ni world media náà àti gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tán gbà fún Chief Sunday Igboho àti bàbá wa Akíntóyè àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ńlé tẹ́ gbójú bọ́ta bọ̀ tó mú yín lọ́kàn tẹ́ dẹ̀ nígbàgbọ́ ìpè àníṣe àmọ̀gbà tó máa jẹ́ bá a mọ̀ ipò ti di dandan. Mo kí yín. A ṣe ṣe fún wa o, wọn ní gbókò ọmọ káwa mọ́lé, a ní mọ sáré ọmọ, a ní kánjú kú o, a dẹ̀ ní gbélé ayé lásán. Ibi tẹ́gbẹ́ wa tó wá ti ń ṣe nǹkan dáadáa ní báwọn náà jú ń bẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ṣe máa rí nìyẹn. Ìmọ̀ta ìmọ̀ ẹni ibi kò ní jọ lé wa lórí. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí papọ̀ bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tí yín náà sílẹ̀, kẹ́dẹ̀ bá mi láìkẹ́. Ẹ tún kàn sí wa lórí Àjùlọ TV. Àwọn nǹkan míì náà òun là ń gbé yẹ̀wò ńbẹ̀. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin ni màá máa rí, èmi náà lẹ máa rí. Àní fira wa ṣàwátì lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, ayé ọpẹ́ yọ, ṣé yọ lọ́dọ̀ tí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ ayọ̀ fún wa o, lórí wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Ayé ọpẹ́ ayọ̀ fún wa. Thank you. God bless you. One love. Bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.